Thanks for taking time to join us on today's media availability with head coach Nico Estevez. Looks like we got a bunch of regulars on the horn today. So if you guys know the drill, raise your hands. We'll call you in the order. We'll go ahead and get started with questions. Let's go to Nathan Hill, please. Nathan, go ahead. Hey, Coach. My question is just the sort of trend we have now in these first three matches of the season that your side has given up a goal early on to your opponent. Does that trend have you concerned? And how do you come out with the opening whistle after the opening whistle with more focus and energy to counteract that and maybe lock down the game at home earlier? Yeah, I think what we want is always to lead. We want always to get to be the team that hits first, and so far we're not doing well on that way, and it's clear and obvious that we have to do better, and then we have to come into the game with a different mindset and try to be the ones that hit first and not to wait until we consider a goal to react, Thank you, Nathan. We'll go over to Drew, please. Hey, Coach. Just wanted to start off with if you had any updates on some player injuries like Paxton, Iramendi, Sebastian Ibiaga, how they're doing this week, and do they have any availability for this weekend? Yeah, Ibeaga, Ahmed, and Marco, if everything goes well tomorrow training, they will be available for Saturday game. And Paxton, we are now asking other doctor for some other options that he could get and review a little bit that he's not as well as we thought he was gonna do after the surgery he got at the end of the season, and then see if we can get a different point of view, second opinion, and we'll have all the information, all the testing and everything ready for next week. And Asir won't be available for this game, but if everything goes in the way that it's going, he will be available for the Austin game. Awesome. Diving into the Whitecaps, they're 1-0-1 on the season. They did play 2 games in the Champions Cup where they lost to Tigres. What have you seen out of them so far this season that's maybe different from what you saw in 2023? I know right now they're kind of dealing with they have a coach, but he's suspended for a few games, including this weekend's game. So he's kind of off to the side a little bit. But what have you seen out of the Whitecaps so far that you're concerned with maybe, or things you want to, expose on this weekend's game? Well, I'm seeing a very difficult team, like it was last year and has been the past years, I think that won the Canadian Cup 2 years in a row, that play in the CONCACAF Champions League games, that finished in playoff spots last year, that put into difficulties to LFC, and very difficult team, and it's the coach 4th or 5th year with the team, and I know they know exactly how they want to play. They're a tough team to beat, and we have to be ready to beat them. And last little bit for me, you've had 2 weeks now with Peter Musa fully ingrained in the lineup. Got Jesus there for his first full start last weekend in New York. What have you seen so far between the two of them on the field together, both in games and in training, that you're liking and things that you're hoping you can see more of as the weeks go on? Well, I think we are all excited about that partnership and that combination, but not only them, if not how Dante, Bernard, and Paul can also connect with them. And I think it's important that we involve more than 2 players on that, because sometimes if something happened, they cannot play together. But so far, I'm seeing them knowing each other, knowing their strength, looking at each other, trying to make the other better. And I think it's gonna take some time. That is normal to get that connection, but I think
we're seeing right away really good things so far in training, and we hope to see in the games. Thank you, Drew. Let's go to Abraham, please. Thank you. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Abraham, ¿qué tal? Bien, bien. Profe, ¿es muy temprano en la temporada para apretar el botón de pánico? Sí, claro. Temporada es muy, muy larga. Es muy larga. Acabamos de empezar y hay que tener tranquilidad. Hay que seguir trabajando. Mira, era la primera start, la primera vez que empezaba IMA un partido esta temporada, Leget, Jesús Ferreira. eh, por lo tanto, yo creo que hay que tener mucha tranquilidad en lo que estamos haciendo. Eh, Creo que nos ha perjudicado que la pretemporada nos fuera tan bien, que consiguiéramos tan buenos resultados, que el equipo jugara tan bien, porque las expectativas se han lanzado de sobremanera y ahora estamos casi en pretemporada, porque tenemos jugadores como Petar, como Jesús, que no hicieron pretemporada con nosotros, Ima, que estuvo lesionado casi todo el tiempo, que están viniendo nuevo al equipo. Luego tenemos jugadores jóvenes como Dante, como Bernard, que tienen que seguir evolucionando, que tienen que seguir mejorando. Y por ahí una idea nueva, no nueva, pero sí algunos matices nuevos que debemos de asimilar y que a veces cuando tienes que ejecutarlos en alta competición no es lo mismo que en pretemporada, ¿no? Los nervios, la presión, el estrés. Por lo tanto, tenemos que liberar un poquito de ese estrés al jugador para que juegue de manera natural y que pueda desarrollarlo, pero nosotros queremos ganar cada partido y cuando no ganamos estamos cabreados, sea al principio de temporada, al medio o al final. Y sí que es verdad que yo contra Red Bull vi un progreso importante en cuanto a la manera de jugar, en cuanto a la personalidad y el carácter que mostró el equipo, pese a recibir dos golpes duros, cuando realmente el equipo rival no había hecho nada. Sí que es verdad que después el equipo rival creó un par de situaciones difíciles para nosotros, pero fue ya cuando nosotros estábamos muy volcados para conseguir marcar. Por lo tanto, creo que debemos atenernos a ese progreso y ahora contra Vancouver, ¿no? Dar ese salto y poder tener un buen partido, un partido en el que veamos ese progreso y esa progresión que estamos trabajando. Y sobre todo, pues bueno, al final los resultados te ayudan a seguir evolucionando y a seguir desarrollando mejor el modelo de juego y esperamos, ¿no? Conseguir ese resultado para nuestra afición. Profe, pero ¿se siente presión dentro del equipo por sumar 2 derrotas consecutivas? No, se siente responsabilidad. Si hubiésemos ganado, sentiríamos responsabilidad y si perdemos, sentimos responsabilidad. Estamos apenados por no conseguir esos resultados, pero confiantes de que tenemos calidad suficiente y que trabajamos muy duro para poder sobrepasarlos. Vamos partido a partido, no nos pesa lo que hemos hecho antes, sea ganar o perder, sino nos centramos en lo que podemos hacer ahora en el presente. Gracias, profe. De nada. Thank you, Abraham. Let's go to Sydney, please. Hi, Coach. What has the approach to training been like this week? Well, it's been it's inside of one way that we want to play. There is gonna be two type of games that we're gonna see there, right? And it's Vancouver for the way and the shape that they defend. Invite you to be very vertical, and then we have to manage that. We have to find the sweet spot on when to be vertical and when to play more possession, slow possession to draw them and then be vertical, right? The shape that they have invite you to play very direct, and then we have to manage that balance between sometimes playing direct and sometimes just trying to play that possession that draw them and then being direct, or be more vertical because they open themselves a little bit. And the other way is the way that we want to do possession is by
accumulating and overloading players in order to also, if we lose the ball, be ready for the transition, the defensive transition. That is something that we've had some issues in the last games. The goals that we conceded are coming from a transition. And then it's something that we have to do much better, and this is the approach that we've having, things that we did well against New York Red Bull when we had the ball. Now how we can translate that to goal scoring opportunities and be a little bit more accurate in our passes, had a better and cleaner execution, and a better idea on where those passes have to be, and have a little bit more sharpness there. And also how we react after we lose the ball, how we organize ourselves, how we have the team organized in order not to concede those transitions that are being a little bit our, darkest spot right now on the game. What players, if any in particular, have really stood out to you in this past week in terms of them stepping up in their leadership roles, whether they actually be wearing the captain's armbands or be leaders in the locker room, off the field, etc.? Well, I think there is always some guys that we have a leadership group, and you can see kind of some of these guys stepping up, Paul Arriola, Nkosi Tafari, Sebastian Ibeaga, these are the guys that step up and usually with the energy, with the aggression that they have in training, how they command, how they talk to their teammates, how they push their teammates, I think that these are the players that more vocally can get into the team. And then there's others that, just by example, Sebastian Leggett had an amazing training yesterday on the loading side. He ran a lot, covered a lot of ground. He was clean with his feet, and these guys, can carry the team on those situations. Thank you, Coach. You're welcome. Thanks, Sydney. And let's go to Carlos, please. Profe, ¿cómo va? Buenas tardes. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gusto saludarlo como siempre. ¿Qué se aprende de estos primeros 3 partidos de la temporada regular? Y también el aspecto físico, ¿no? Justo lo comentaba, es una temporada larga, se suman partidos, se viene el tema también de la Leagues Cup. Eh, ¿Hay equipo suficiente para llegar hasta final de campaña y afrontar todo este avalancha de situaciones que se están presentando? ¿Cómo lo ve, profe? Gracias. Bueno, por ahí lo que hemos aprendido durante estos 3 primeros partidos, lo primero es que esta liga es muy difícil. Bueno, no muchos equipos o ninguno tiene 9 puntos ahora mismo. Entonces, quiere decir que la liga es complicada, que pese a no ganar los 2 últimos partidos, seguimos en puestos de playoff, ¿no? O de jugar el play-in. Y luego, en cuanto al roster, nosotros cuando, con todas las medidas y restricciones que tiene la composición de un roster en la liga MLS, que es bien difícil comparado con las ligas normales en el mundo, teniendo 2 jugadores con lesiones de larga duración, como Gio y como Alan, como que lo hace más difícil, ¿no? Porque ellos dos ocupan 2 plazas de senior roster, que solo tienes 20, entonces ahora solo tenemos 18, porque esperamos que lleguen para el final. Y eso, pues bueno, nos ha hecho ser creativos, el trayendo a Omar, el moviendo a Jimmy a otro de senior spot, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre. Bueno, al otro que podemos tener algunos jugadores que dependiendo del salario que tengan, si es más bajo, puedes tenerlos. Donde están jugadores como Ahmed, está Tiki, está Nolan, jugadores más jóvenes, pero que te permite, la liga, la regla te permite ponerlos ahí, ¿no? Por lo tanto,
Nosotros lo hemos hecho todo a conciencia. No contábamos con que Paxton, por ejemplo, pues pudiera estar lesionado en estos momentos y que fuera un jugador que pudiera rotarnos. Veremos a ver un poco cómo acaba esa situación y a partir de ahí qué podemos hacer. Por ahí podemos añadir todavía 2 jugadores más en la plantilla y bueno, estamos también trabajando en eso para ver si podemos reforzar en ese sentido la plantilla. Con lo que tenemos yo creo que nos puede llegar, pero sí que es verdad que tenemos que al menos incorporar un jugador más. Rápidamente, profe, definidas las fechas de la Leagues Cup, ¿qué tanto le ilusiona participar en ese torneo y sus impresiones? Bueno, pese a que queda lejos, ¿no? Porque hasta el 27 de julio no jugaremos nuestro primer partido. Una competición apasionante, una oportunidad, ¿no? de poder mostrar nuestro nivel, nuestra capacidad y de poder brindarle buenos momentos a la afición, como ya hicimos el año pasado, y por ahí otra opción, ¿no? de ganar algo, ¿no?